Welcome to free online classes of physics with Lambor sir. So dear students, we started our discussion for the two concepts, surface tension and surface energy. And in the previous lecture, we discussed about the property of liquid at rest, which is the surface tension. So surface tension is that property of liquid by virtue of which liquid surface tends to contract so as to acquire minimum surface area, and molecules in the surface film experiences stretching forces. And in last lecture we find the definition, we find the formula, units and dimensions of surface tension, and finally we come to know that surface tension of liquid is the property concentrated in the surface film, but it does not depends upon surface area of the liquid, but depends upon temperature of liquid and purity of the liquid. So in today's lecture we will study what are the effects of impurity and temperature on the surface tension. And starting to lecture we will see effect of impurity on surface tension. So dear students, actually there are three types of impurity: highly soluble impurity, partially or sparingly soluble impurity, and insoluble impurity. So let us see what are the effects of each impurity on surface tension of liquid. We know that common salt, sugar, when they are dissolved in water, they completely dissolve. So highly soluble impurities are salt, sugar, like that. When such highly soluble impurities are dissolved in water, surface tension of water or liquid increases. That means contraction tendency of the free surface increases. Molecules in the surface film experiences more stretching force when highly soluble impurities are dissolved in liquid or water. So this is the effect of highly soluble impurity on surface tension of liquid. Now the second type of impurity is sparingly or partially soluble impurity. We know that kerosene, phenol, soap, detergents, alcohol, these are the impurities which are partially soluble, sparingly soluble, and when such partially soluble impurities are dissolved in water, surface tension of water decreases. And if surface tension of water decreases, then tendency of free surface to contract decreases. That means free surface becomes more free, more smooth, loose you can say. आणि जे molecules surface film मध्ये असतील ते molecule experience less stretching force. When partially or sparingly soluble impurities are dissolved in water or liquid, surface tension of liquid decreases. Now the third type of impurity is insoluble impurity. Just like contaminations, lubricating materials, or dust particles. These are insoluble impurities.
And when such insoluble impurities are dissolved in water, surface tension of water also decreases. म्हणजे ज्यावेळी वॉटर डस्टच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल, ल्युब्रिकेटिंग मटेरियलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल, ऑइल कंटॅमिनेशनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल, त्यावेळी वॉटरचं सरफेस टेन्शन डिक्रीज होईल. मग हे डस्ट पार्टिकल्स असतील किंवा ल्युब्रिकेटिंग मटेरियल्स असतील, आर insoluble impurities. And due to insoluble impurities, surface tension of liquids or water decreases. We will take one example of that. If mercury comes in contact with dust, mercury gathers some dust, then surface tension of mercury decreases. What will happen then? And if mercury comes in contact with dust, its surface tension decreases, and that time it does not form spherical droplets. कधीपर्यंत स्पेरिकल ड्रॉपलेट मर्क्युरी फॉर्म करू शकणार नाही, जोपर्यंत त्या मर्क्युरी मधील डस्ट कम्प्लिटली रिमूव्ह होत नाही तोपर्यंत. मर्क्युरी विल नॉट फॉर्म spherical droplets unless dust in the mercury is completely removed. So these are the three types of impurities and their effects on surface tension. Let us try to understand what is the effect of temperature on surface tension. Like partially soluble impurities, like insoluble impurities, surface tension of liquid decreases with increase in temperature of liquid. So, experimentally, it is found that surface tension of liquid decreases with increase in temperature of liquid. म्हणजे जसं लिक्विडचं टेम्परेचर तुम्ही इन्क्रीज करत जाल तसं त्या फ्री सरफेसची जी कॉन्ट्रॅक्शनची टेंडन्सी आहे that will become less, that will decrease. आणि सरफेस फिल्म मध्ये जे लिक्विडचे मॉलिक्युल्स आहेत, they will goes on expressing less and less stretching force. So, effect of temperature on surface tension is that surface tension of liquid decreases with increase in temperature of the liquid. So, there is a mathematical relation between variation of surface tension with the temperature. So for small temperature difference, the variation of surface tension with temperature is given by the relation T equal to T0 into bracket 1 minus alpha T. So this is the relation which gives how the surface tension of liquid varies with temperature. In this relation, capital T is for surface tension and small t is for temperature, where capital T surface tension of liquid at T degree Celsius, capital T0 surface tension of liquid at 0 degree Celsius. म्हणजे लिक्विडचं टेम्परेचर ज्यावेळी 0 डिग्री सेल्सिअस पासून T डिग्री सेल्सिअस पर्यंत इन्क्रीज होईल त्यावेळेला लिक्विडची सरफेस टेन्शन T0 पासून T पर्यंत डिक्रीज होईल. सो विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेन्शन डिक्रीजेस. आणि या इक्वेशन मध्ये हा जो कॉन्स्टंट आलेला आहे अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेन्शन. So this is the mathematical relation explaining effect of temperature on surface tension. In that same case, it is observed that if the temperature of liquid is further increased, surface tension will goes on decreasing. And finally, at a certain temperature of liquid, the surface tension will completely become zero. So, the surface tension of liquid becomes zero at a particular temperature, and that particular temperature is called critical temperature of that liquid.
म्हणजे लिक्विडच्या एका क्रिटिकल टेम्परेचरला, पर्टिक्युलर टेम्परेचरला लिक्विडचं सरफेस टेन्शन 0 असणार आहे. But this is the not key. This decrease in surface tension with increase in temperature is possible for liquids. But in case of molten copper or molten cadmium, surface tension increases with increase in temperature. इथं मात्र अपोजिट मिनिंग आहे. मोल्टन कॉपर असेल किंवा मोल्टन कॅडमियम असेल याच्या बाबतीत मात्र सरफेस टेन्शन इन्क्रीज होतं with increase in temperature. So this is how we have studied the factors affecting surface tension. First one was the impurity and second one was the temperature. So let us see what are the applications of surface tension. आता सरफेस टेन्शन ही जी प्रॉपर्टी आहे त्याच्यावर परिणाम करणारे इम्प्युरिटीज आहेत आणि टेम्परेचर्स आहेत. मग त्यामुळं सरफेस टेन्शनला काही ऍप्लिकेशन्स प्राप्त झालेले आहेत. त्यातलं फर्स्ट ऍप्लिकेशन इज वी कॅन क्लीन डर्टी क्लोथ्स containing oil stains by adding detergents or soap to the water. आता हे ऍप्लिकेशन जर आपण एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न केला, वॉटर मध्ये ज्या वेळेला डिटर्जंट तुम्ही ऍड करता, डिटर्जंट्स आर partially sparingly soluble impurities. When we add detergent in water, surface tension of water decreases. त्यामुळं वॉटरचा फ्री सरफेस अजून फ्री होतो, स्मूथ होतो. त्यामुळे वॉटरच्या फ्री सरफेस मधील मॉलिक्युल्स कॅन इझिली रीच अप टू द पार्टिकल्स ऑफ दॅट ऑइल स्टेन्स. डस्ट पार्टिकल पर्यंत इझिली ते वॉटर मॉलिक्युल्स स्प्रेड होऊ शकतात, पोचू शकतात. And due to that, washing becomes easy. So this is the first application. To wash the dirty clothes containing oil stains very, very clean, we have to add detergents or soaps in water. At the same time, you can use hot water for the washing also. Because with increase in temperature, surface tension of liquid also decreases. म्हणजे वॉशिंग जर तुम्हाला अधिक क्लीन पाहिजे असेल, अधिक इझी पाहिजे असेल, तर तुम्ही कोल्ड वॉटर ऐवजी हॉट वॉटर यूज करा आणि त्या हॉट वॉटर मध्ये डिटर्जंट ऍड करा. डेफिनेटली डर्टी क्लोथ्स containing oil stains will be cleanly washed. First application. Now the second application of surface tension. ज्यावेळी समुद्र खवळलेला असतो, when sea becomes rough, that time when we try to move our ships or boats through the sea, it becomes very difficult. कारण when sea becomes rough, there are very high waves of that water. And through that high waves, it is difficult to move the ships or boats. या प्रॉब्लेमला सोल्युशन काढण्यासाठी आपण काय करू शकतो? बाय स्प्रिंकलिंग ऑइल इन द सी. समुद्राच्या पाण्यावर ऑइलचं स्प्रिंकल मारायचं, स्प्रे मारायचं. What happens? Oil is insoluble impurity. Due to that, surface tension of water will decrease. आणि वॉटरचं सरफेस टेन्शन डिक्रीज होत असेल तर ज्या वेव्स, फार उंचीच्या वेव्स, लाटा तयार झाल्या होत्या, दॅट विल ऑटोमॅटिकली काम डाऊन. आणि मग तुम्ही जहाजांना किंवा बोटींना इझिली घेऊन जाऊ शकता किंवा घेऊन येऊ शकता थ्रू दॅट सी. So when sea becomes rough, you have to just sprinkle oil on the surface of the sea water, and due to that, surface tension of water will decrease and the waves will calm down. Second application of surface tension.
Now the third application, for cleaning our mouth early in the morning, we are using the toothpaste, and that toothpaste contains small quantity of soap, and due to that soap, surface tension of toothpaste is decreased. So toothpaste spreads more easily in the mouth while cleaning the mouth. So this is the application of surface tension. Third application of surface tension. Early in the morning, when we brush or when we clean our mouth, we use brush along with toothpaste, and that toothpaste freely move in our mouth because in that toothpaste there is a small part of soap which decreases the surface tension. Now the fourth application is the use of kerosene. When kerosene is sprayed on the water surface, नगरपालिकेचे कर्मचारी प्रामुख्यानं हे काम करत असतात. In the rainy season, there are small ponds of water surrounding our houses. आणि या लहान लहान पाण्याच्या डबक्यावर मॉस्किटोज आहेत ना, ते आपले अंडी पाण्यावर ठेवत असतात. आणि जर या एग्स ना ब्रीडिंग आपण करू दिलं तर मॉस्किटोचं प्रमाण अधिक होईल आणि मग आपलं आरोग्य धोक्यात येईल. त्यामुळं म्युनिसिपल सर्वंट्स are spraying kerosene on the surface of water surrounding our houses. What happens? Kerosene is partially soluble, so surface tension of the water will decrease. आणि वॉटरचं surface tension decrease होत असेल तर mosquito eggs जे floating होते water surface वर, that will go down inside the water and breeding of mosquitoes will be stopped. So this is the fourth application of surface tension. So in this way, we have completed one of the most important concept, surface tension. Now we will start to study the second concept, which is the surface energy. That surface energy in bracket we have denoted by dW, that is work done, which is equal to potential energy. So let us start to explain what is the surface energy. To explain this, first of all, we will refer one diagram. Yes, is a container which contains liquid, different layers of that liquid, and this one is the free surface of liquid XY, which is in contact with air. Then XX dash, YY dash is the surface film of thickness R, molecular range, and number of liquid molecules we have shown here with their sphere of influence. Molecule A is well inside the liquid. Molecule B is within the surface film, and molecule C is exactly under free surface of liquid. मग जे पण molecules free surface वर किंवा surface film मध्ये असतील, all that molecules experience a downward force, downward pull, आणि ह्या डाउनवर्ड फोर्सची किंवा पुलची मॅग्निट्यूड डिपेंड्स अपॉन डिस्टन्स ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द फ्री सरफेस. जो मॉलिक्यूल एक्झॅक्टली ऑन द फ्री सरफेस आहे, लाईक सी, experience maximum downward pull, and the downward pull will goes on decreasing as we go inside the liquid, and that downward pull becomes zero on molecule like A. At the same time, surface area of the free surface depends upon number of molecules in the free surface. And we know that liquid tries to contract so as to acquire minimum surface area. म्हणजे लिक्विडचा जो फ्री सरफेस असतो त्याचा सरफेस एरिया मिनिमम असतो, म्हणजे त्या सरफेस एरियामध्ये मिनिमम नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्युल्स असतात. डिअर स्टुडंट्स,
We want to increase the surface area of that liquid. That means we want to increase the area of xy. To increase the area, number of molecules in the free surface must be increased. मग हे मोलिक्यूल जे इन्क्रीज करायला आपल्याला आणायचे आहे, दॅट मोलिक्यूल शुड बी ब्रॉट फ्रॉम द इनसाइड द लिक्विड. म्हणजे या इनसाइड मधून ते मोलिक्युल्स या फ्री सरफेसवर आणायला हवे. Isn't it? While bringing the molecule from inside the liquid, if molecules from inside the liquid are brought to the surface film, म्हणजे इनसाइड मधून या सरफेस फिल्म मध्ये किंवा फ्री सरफेसवर जर मोलिक्युल्स आणायचे असतील तर या सरफेस फिल्म मध्ये एक डाउनवर्ड पूल त्या मोलिक्युलवर ऍक्ट होणार. Because we are bringing that molecule from inside to the surface film. So when molecule start to move inside the surface film, that time they will experience a downward force. And we must do work against this downward force or downward pull. आणि ते वर्क आपल्याला ह्या सरफेस फिल्म मध्येच करावं लागेल. आणि जसजसं मॉलिक्यूल तुम्ही सरफेस फिल्म मधून फ्री सरफेस कडे घेऊन जाल तस तसे वर्कडन तुम्हाला जास्त करावं लागेल. आणि ते जे वर्कडन होतंय सरफेस फिल्म मध्ये ते वर्कडन विल बी स्टोर्ड इन दॅट सरफेस फिल्म इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. And that potential energy is called surface energy of liquid. Very easy. So what is surface energy? Is nothing but work done. What is work done? This is the work done to bring the molecules from inside the liquid to the surface film or to the free surface. So if we want to increase the surface area of लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेसचा एरिया इन्क्रीज करायचा असेल तर तुम्हाला लिक्विड सरफेस मध्ये मॉलिक्यूलचा नंबर इन्क्रीज करावा लागेल आणि ते मॉलिक्यूल्स तुम्हाला लिक्विडच्या इनसाइड मधून आणावे लागतील. आणि ज्यावेळी इनसाइडचे मॉलिक्यूल्स तुम्हाला सरफेस फिल्म मध्ये आणायचे आहेत किंवा फ्री सरफेसवर आणायचे आहेत त्यावेळेला ते मॉलिक्यूल विल एक्सपिरियन्स opposition due to the downward pull. मग त्या अपोजिशनला ओव्हरकम करायचं असेल we have to perform the work done to overcome the downward pull and the work done will be done in surface film and that work done will be stored in the surface film or in the free surface of liquid in the form of potential energy and that potential energy is called surface energy. So, simple question to understand. Work done will be maximum for which molecules? म्हणजे बी मोलिक्यूल समजा इनसाइड मधून आपल्याला बी मोलिक्यूल इथं सरफेस फिल्म मध्ये आणायचा आहे आणि दुसरा इनसाइड मधला मोलिक्यूल फ्री सरफेस वर आणायचा आहे. मग कोणत्या मोलिक्यूल वर जास्त वर्क डन होईल? ऑफकोर्स वर्क डन विल बी मोर to bring the molecule from inside to the free surface like C. And work done will be less than that to bring the molecules from inside to the surface film like B. म्हणजे जे मोलिक्युल्स तुम्ही एक्झॅक्टली फ्री सरफेसवर आणत आहात ते मोलिक्युल्स आणत असताना तुम्हाला जास्त वर्डन करावं लागेल आणि जे मोलिक्युल सरफेस फिल्म मध्ये आहेत किंवा आणावे लागतील त्यांच्यासाठी कंपॅरेटिव्हली लेस वर्डन करावं लागेल. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस कन्सेप्ट we can define surface energy of liquid and its definition is like this: work done or potential energy stored under isothermal condition. मग हे वर्क डन कुणाच्या अगेन्स्ट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन आणि हे वर्क डन कशासाठी? टू चेंज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड,
to increase the surface area of liquid. And that work done stored in the surface area is called surface energy of liquid. So once again, work done or potential energy stored under isothermal condition. Isothermal condition means under constant temperature. And that work done against the force of surface tension, म्हणजे downward pull, to change the surface area of liquid is called surface energy of liquid. So let us try to understand more about the surface energy. आता ज्या अर्थी आपण surface energy म्हणजे work done म्हटलं, and that work done is stored in the form of potential energy. तर प्रश्न असा राहतो की सरफेस फिल्म मध्ये आणि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मध्ये जे मॉलिक्युल्स असतील त्यापैकी कोणत्या मॉलिक्युल्सना जास्त वर्क डन करावं लागलं. मग ज्या मॉलिक्युल्सना जास्त वर्क डन करावं लागलं त्यांची पोटेन्शियल एनर्जी हायर असेल. Isn't it? So you see the first statement. Molecules at the free surface of liquid. म्हणजे एकदम टॉपला जो सरफेस असतो इन कॉन्टॅक्ट विथ एअर possess हायर पोटेन्शियल एनर्जी. आणि बरोबरच आहे, जे मॉलिक्यूल इनसाइड ऑफ लिक्विड मधून फ्री सरफेसवर आणावं लागतात त्यांच्यासाठी जास्त वर्क डन करावं लागतं, जास्त पोटेन्शियल एनर्जी. दॅट्स वाय molecules at the free surface of liquid possess higher potential energy. This is one of the universal property of any system. As a universal property, any system tries to minimize its potential energy. म्हणजे कुठलीही सिस्टीम त्याची पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम ठेवायचा प्रयत्न करत असते. म्हणजे त्याच्या आउटर सरफेसवर कमीत कमी मॉलिक्युल्स राहतील याचा प्रयत्न करत असते. सो ॲज अ युनिव्हर्सल प्रॉपर्टी एनी सिस्टीम ट्रायज टू मिनिमाइज इट्स पोटेन्शियल एनर्जी. आपण एक्झाम्पल लिक्विडचं घेऊया. लिक्विड इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रॅक्ट, isn't it? So as to minimize its surface area. मग सरफेस एरिया मिनिमाइज करणार आहे म्हटल्यानंतर मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स फ्री सरफेसवर असतील. मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असतील तर मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी असेल. सो दिस इज हाउ युनिव्हर्सल प्रॉपर्टी एनी सिस्टम ट्राइज टू कीप minimum potential energy, liquid tries to keep minimum surface area and hence minimum potential energy. And third statement for that, आता आपण असा विचार करा, number of small droplets, for example 10 small droplets लिक्विडचे coalesce म्हणजे combine and form a single big drop. म्हणजे 10 small droplets of liquid coalesce to form a single big drop. आता या कॉम्बिनेशन मध्ये सरफेस एरिया जो आहे ना तो आपण कम्पेअर करूया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ 10 droplets and total surface area of single big drop. If you compare, then total surface area of single big drop is less than total surface area of 10 droplets which are combining to form single drop. म्हणजे स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिळून ज्यावेळेला एक बिग ड्रॉप तयार होतो त्यावेळी देयर इज अ रिडक्शन इन सरफेस एरिया. आणि सरफेस एरिया मध्ये रिडक्शन होत असेल तर डेफिनेटली सरफेस एनर्जी मध्ये पण रिडक्शन व्हायला पाहिजे. आणि ही रिड्युस्ड सरफेस एनर्जी इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग. आणि हे कधी होणार? when number of small droplets coalesce to form a single bigger drop, total surface area decrease होईल आणि some part of energy, surface energy will be released to the surrounding. You take the reverse meaning of this. रिव्हर्स मिनिंग मध्ये असा विचार करूया, आपल्याकडं एक सिंगल बिग ड्रॉप आहे आणि दॅट बिग ड्रॉप स्प्लिट झाला, ब्रेक झाला
into 10 droplets. म्हणजे सिंगल बिग ड्रॉप ब्रेक्स इंटू 10 स्मॉल ड्रॉपलेट्स. या केसमध्ये काय होईल? आता एक बिग ड्रॉप होता, त्याचा सरफेस एरिया 10 ड्रॉपलेट्स पेक्षा कमी होता. आणि कमी झाला का? तर त्या ड्रॉपलेटचा सरफेस एरिया इकडं कमी होत असताना सरफेस एनर्जी रिलीज झाली सराउंडिंगला. आता इथं काय होते पहा, बिग ड्रॉप ज्याचा सरफेस एरिया ऑलरेडी कमी आहे, ब्रेक झाला आणि 10 ड्रॉपलेट्स तयार झाले. मग 10 ड्रॉपलेटचा सरफेस एरिया जास्त असणार एका ड्रॉपच्या सरफेस एरियापेक्षा. देन फ्रॉम वेअर द सरफेस एनर्जी विल गेट, कारण सरफेस एरिया वाढला, सरफेस एनर्जी वाढली. That time in this process, small part of energy will be absorbed from the surrounding. आणि ती एनर्जी त्या ड्रॉपलेट जवळ असणार आहे. So when number of droplets coalesce to form single drop, surface area decreases, surface energy release. And when single drop breaks into number of droplets, that time surface area increases, energy is absorbed. So in this way, in this lecture, we have studied the two important concepts, surface tension and surface energy. With that, we'll stop here. Thank you.